Oggi impareremo i giorni della settimana, da lunedì a domenica in italiano e inglese. Non è fantastico? Immaginate di poter dire che giorno è come dei piccoli supereroi italiani e inglese. Siete pronti? Lunedì, Monday, martedì, Tuesday, mercoledì, Wednesday, giovedì, Thursday, venerdì, Friday, sabato, Saturday, domenica. Sunday. You're doing an amazing job so far. Your pronunciation is sounding fantastico. Remember, it's all about practice. Before we move on, I just want to say how proud I am of you for taking the time to learn Italian. And hey, if you're enjoying this lesson, don't forget to hit that subscribe button and give this video a thumbs up. We've got more bite-sized lessons coming your way in the next few days. You won't want to miss it. Alright, let's keep going and learn the rest of the days. Next up. Monday, Lunedì, Tuesday, martedì, Wednesday, mercoledì, Thursday, giovedì, Friday, venerdì, Saturday, sabato, Sunday. domenica. Bellissima! Grazie per oggi. Ciao ciao!